gente, bienvenidos al canal de Darwin Games en otro capítulo más de Vampyr. El capítulo anterior habíamos llegado ya al último mapa y habíamos conseguido llegar a esta nuestra casa, o se supone que es nuestra casa. Y vamos a mirar qué tenemos de primera. Vale, tenemos curas para cositas. ¿Qué tenemos por aquí? Esto lo quiero subir al 4, cosa que no puedo ahora mismo. Tendré que comprar. Y esto lo mismo, quiero subirlo al 4. Mira, esto sí que lo puedo. Vámonos, a tope. Vale. Y esto sí que me falta todavía, pero me molaría subirlo al 5, la pistola. Aumenta el daño infligido, reduce el tiempo de recarga. Daño infligido creo que va a ser lo mejor. Vale. Y esto lo mismo, quiero subir esto. Esto sí que necesito piezas de empuñadura eficaz. Vale. Bueno, podemos dormir, pero ahora mismo no creo que necesitemos subir. Mira, tenemos gente abajo. Vamos para allá. Mother. Mata. Good evening. Jonathan! Is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. Hostia. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. What the fuck? ¿La Have you abandono o qué? returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And Opa. you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Vale. Se acuerda de cosillas, Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead A lo eyes. mejor es porque estoy muerto y vacío. A ver. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? También Is está she dead muerta. too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Ojo. Que permite la relación entre muertos. Vámonos. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? Porque me la he cargado. But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson and my son-in-law, you're all gone. But you all still visit me from time to time.
Yo no estoy... But I'm not Bueno, a ver, no dead, estoy muerto. Mother. No del todo. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. A ver, razón no le falta. Try to rest now. Razón no le falta. Please come back soon. Creo que es la más perspicaz de todos los que nos hemos encontrado, Hostia puta. Pero claro que estás muerto, ¿no te ves lo pálido que estás? Hostia. A ver, había... Ahí está. Ahí hay otra persona. Esta puerta está abierta. A ver, vamos a robar en nuestra casa. Que no es robar, es coger prestado. Estamos cogiendo la herencia un poquito antes de tiempo. No hay problema. Aubrey Reid. Vale. Yes, Jonathan. I remember Sunday Spending walks in the next summer park. in France. Absolutely. Why not? Mamá, me das unas cosas para las chuches. Dame unos chelines. Ay, Dios. A ver. Vamos a... Carta antigua. Que va a ver. Me comenté hace varios días. Puede que me vea obligado a marcharme de la Inglaterra. Aunque solo sea unos meses. Mientras estoy fuera y hasta que mi hijo regrese de Londres. Ya he llevado a cabo todos los preparativos necesarios para aumentar su salario y que siga percibiendo su paga mientras continúe trabajando. Me prometió que protegería a mi querida esposa y que serviría lo mejor posible de acuerdo a las obligaciones. Para ello reciba mi agradecimiento desde el profundo de mi alma. Si no regreso nunca, sepa que jamás he confiado en nadie más que usted. Considere su más efectivo amigo, Ray Rage, que era nuestro padre, Raid. Vale, esto está cerrado, pues vamos a hablar con nuestro mayordomo, amigo de... Pero antes vamos a coger todo. Vuelvo y repito, solo estoy cogiendo lo que me pertenece. Good evening, Avery. Mr. Jonathan, I can't believe my own eyes. What? Oh, it's a miracle. We all Milagro, thought sí. you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. Pues, perdido en muchas guerras. How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. La gripe, lo que la española. ¿Es posible que abandone la ciudad? Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good.
I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Vale. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. Uy. Uy, que le han chuclado la sangre. Uy, que le han chuclado la sangre. A ver. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. Vale. Sobre el funeral de I'm Mary. sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. Lo vi. To be Desde present lejos at lo the vi. funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. Ya. Ya. I found an old letter written by my father and addressed to me. Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reed was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I lived. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. Ha servido muy bien a esta familia. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if Eso I está die hecho, before the tranquilo. end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Está hecho. Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? ¡Buah! ¡Buah! Duro, ¿eh? Este es mi hogar, la verdad lo desconozco. Este ya no es mi hogar. En realidad lo desconozco. Pero... ¡buah! I really don't know. I have always enjoyed seeing new horizons. Once the epidemic is over, it would be nice to leave London for a while. I understand, Mr. Jonathan, but you have to realize that your mother needs you. Your next departure could break her heart. Ya. Goodbye, Avery. Please watch Son over cosas muy my mother complicadas, la until verdad. I return. Of Son bastante course, complicadas. Mr. Jonathan. Pero bueno. But please return as soon as possible. As soon as possible. Se intentará, no prometo nada. Porque tengo 200.000 cosas que hacer. Vale, por aquí no hay nadie. Vale, ya estoy en la puerta. Me falta una persona. ¿Por dónde? Por allí. Are you deaf? What is that? There's one of them!
Tengo nada de eso. Look at it. Gone up like King. No, eso no me ha dado, amigo. Eso no me ha dado. ¿Era qué, amigo? Pues eso. Toma. La verdad es que si estos bichos son nivel 26, 27... creo que necesitamos subir un poco de nivel, creo. Coño ya. Ven aquí. Ven aquí, amigo. Hostia, me ha dado, tío. A ver. Le he liado. ¿Puedo parar de liarla? ¡Ay, limón! Ah, le da igual. Le da exactamente igual. Le da totalmente igual. Madre mía. Qué toca pelotas es este bicho. El puto escudito de las narices. Stupid newborn! ¿Puedes dejar de ponerte el escudo, por favor? Don't you know better? Ven aquí.
La cosa es que me tengo que curar otra vez, pero es que me gustaría matarlo, pero es que... Bueno, voy a hacer así. Stupid newborn! Muerto. ¡Guau! Este bicho estaba duro, Este bicho estaba bastante duro. A ver, creo que tenemos que entrar en la casa. Creo. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. Está You muerto. don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You La have verdad que all sí. my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Vale, Goodbye, Mr. Kimura. pues Take ya hemos care. salvado a Kimura. Vamos a ver si por aquí hay alguna cosita que sacar o rescatar. Elegía contra los herejes. A ver. Recogemos esto, recogemos esto, recogemos esto de aquí. El 29, Muy buena. Vale, a ver. Pereza el bicho este. Yo podría matarse con el veneno de la otra, Mira, aquí anda. Pereza de bicho, por Dios. Eso me ha dado. Da igual. Da exactamente igual. Bueno. A ver, en realidad vamos bastante bien. Vale, me falta dos cosas. Me falta un arma que chucle vida. O... a ver... Vale, tengo una cosa que hacer aquí. Lady Ashbury. Vale. Tengo otra cosa que hacer aquí. El Dr. Swing. Vale. Los Dr. Swansea. Vale, aquí hay una persona, un mercader que puedo comprarle. Vamos a ver si tiene para mejorar la pistola o para mejorar la sierra que tengo. Vale, nosotros habíamos venido desde aquí. Creo. Diría sin miedo a equivocarme que sí. Diría sin miedo a equivocarme que sí.
que G. Vale. Pues aquí está el señor. Hola, buenas noches. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? A ver, I déjame may mirar have a lo que look at tienes, your amigo. goods, Mr. Russell. Déjame mirar lo que tienes, mira. Tiene esto. Tiene esto que sí. Y tiene esto que también. Vale, y yo puedo vender algo. A ver, puedo vender las armas que sepa que no voy a jugar. Esta, por ejemplo, no la voy a jugar. El puñal este no está mal, ¿eh? Este puñal me lo apunto. Y este... es que mejorar este ahora... La verdad es que no estoy muy de acuerdo. Balas de escopeta las puedo vender, creo, porque es que no estoy jugando con escopeta. Vale, hay cosas aquí que puedo vender como este. Esto puedo sacar componentes y esto creo que también puedo sacar componentes. Así que tengo que echarle un vistazo. Good evening, old chap. A ver si tengo algo para Are you migraña, alright? que creo que I won't sí. lie to you, Diría que Johnny, sí I'm tengo not uno. a well man. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? What can I say? I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend. No tengo nada y no tengo nada. Vale, You perfecto. need some rest, Clarence. You should try to sleep. Intenta dormir, Clarence. Vale, creo que es aquí donde tengo que ir. Así que vamos a hallarle un looking alrededor. Vamos a hablar con... esta villa. Hay vampiros en el mundo. ¡Cuidado! Nos están atacando a todos. El demonio. Ay, Dios. Nos tienen odio. Y lo que nos odio también. Vale, y esta tía que... ¿quién es? Where are you? ¿Quién eres tú? Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. Hostia, que esta también es un vampiro. O un escalo, o alguna cosilla de esta. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy huesos bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink What? their blood, he said. Eat their flesh. Vale, podemos preguntar qué siente al... ¿Se siente obligada o hábleme de la voz de la cabeza? Do you feel Esta creo. compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. Vale, imagino que será como cuando un vampiro muerde a un humano y Tell se me convierte about en the voice in your head. no un Who is neófito it? como tal. Can you describe it? Otra forma. Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me or I'll abandon you. Help me, please, Doctor.
Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. Vale. What is the Esta local capaz que news se carga a hereabouts, alguien. Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Vale, ya no tenemos nada más que preguntar. I must go now. Goodbye, Miss Billow. A ver, podemos matarla. Está loca la cabeza. Encima creo que es un medio vampiro. No sé yo, Creo que lo mejor sería... Ya sabes. Liquidarla. Rats. Creo que sí. Tasty rats. Creo que voy a Those ello. clever rodents are cautious now. Oh, they won't approach. Te voy a liberar de tu sufrimiento. No te preocupes. Ti, 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 tiri. Oh. Ay, oh. La música es una pasada. Se nos está acercando la hora de zampar. ¿Y por qué hago esto? Oh, espérate. Buah, una cosa. Nada, porque no sería de la tía que estamos hablando. Listo. Adiós. Thank you for releasing me. De nada. I can finally say the name of my torturer. It's Jacob Blackwood. Blackwood. Vale. Ahí está. Ahí está. Jacob Blackwood. ¿Lo conocemos? Kimua, Lawrence. Imagino que será este señor de aquí. Puede ser. Bueno, ya nos hemos zompado a esta. A ver, en realidad le hemos hecho un favor, la hemos liberado. Así que, bueno. Una cosa menos que hacer. Vale, puerta abierta. Y esto va directo a los muelles. Vale, ya tenemos la puerta de los muelles abierta. Nice. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí no hay nada más que hacer. O sea, sería cuestión de ahora de hablar con Venus Crowley. ¿Esta quién es? Toc, 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 toc. Hello? Hello. Is anyone there? Jonathan, Jonathan, is ¿eres that tú? you? I did not know you were back Vale, in esta nos London. conoce. Oh, my dear Johnny. I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Sí, Thank claro you, que sí. Venus. May I come in? I was going to bed, actually. Opa. Se necesita nivel 4 de cautivar para poder entrar. Wow, Forgive la me. verga. With the epidemic, I tend to forget people are supposed to sleep at night. I'll tell you what. Come back tomorrow for tea. I'll be glad to see you then. Vaya. ¿Será una cazadora de vampiros? Capaz, vale. Bien. Vale, quiero mirar un par de cosas. Y el par de cosas son las siguientes. Mira, aquí hay cositas. Danger, peligro, epidemia, tal. Puerta abierta. Vale. Bien, ya tengo la puerta abierta esta. Preséntate al Club de Ascalon. Es aquí la misión.
Voy a mirar qué quiere primero mi amata. A ver qué le ha pasado. Descansa para evolucionar. Upa, ahí hay guerra. Esta mujer de las puertas de par en paz, madre mía. Yo directamente cerraría las vallas y todo, ¿sabes? Pero bueno. A ver. Señorita, ¿dónde está? Diario personal. 914. Vale. No sé. Eso de robar en casa de una dama. No lo veo bien, Jonathan. No te estás comportando. A ver. Recogemos. It's Esto locked. está cerrado. Esto. Drácula. No, exploradora. Vale. ¿Y dónde está? Aquí. Ah, mira. Ella leyendo ahí de tranqui y yo robándole todo, ¿sabes? Vale, Lady Ashbury. ¡Ojo! Que ese soy yo. Hello again, Jonathan. To what do I owe the pleasure of your visit? Sorry to disturb you again, but could you spare me a few minutes? Of course, my dear. Always a pleasure to speak with you. Opa. Concerning your investigation, Yes? are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. ¿Te imaginas? Es mi padre, en realidad. Ese que Do you abandonó. think we shall ever see better days? Or at least better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the Podemos fates. escapar del destino. Podríamos When irnos all lejos. of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. Vaya. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear. Ole. Will you tell me your story one day, Lady Ashbury? One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. No. Pues sí que tiene edad. Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. But the girl is stubborn and fiercely independent. Sí. Much like her La he mother. podido conocer. Sí. Goodbye, Elizabeth. Goodbye, Elizabeth. Ese soy yo. Ese soy yo. Vale, pues ahora que hemos mirado toda esta parte de por aquí, nos vamos a ir al esto de Ascalon, a ver qué tal. Creo que hablaremos con la nobleza. Guiño, guiño, codo, codo. Y creo que podríamos dejar esto por aquí. Tenemos que... Una cosa antes de... Están todos sanos, este está curado. Nos hemos cargado uno aquí ya. Este tiene un resfriado, este tiene neuralgia. Yo no tengo cura para eso. Cefalea sí tengo. Resfriado sí tengo, neuralgia no tengo. O sea, puedo curar a esta gente, pero no puedo curar a este de aquí.
Y aquí cefaleas sí tengo. Lo que no sé es cuántos tengo. Pero bueno. Pues que aquí me he cargado unos cuantos. O sea, he tenido este señor hombre lobo. Este señor Skal. Esta señora Skal. Y esta señora cazadora. Es que ha estado curioso. Está curioso. Que la hemos liado parda. La hemos liado parda. Bueno. Vamos a la sociedad de vampiros. Creo que es hora. Vale, no, si la puerta está por el otro lado, amigo mío. Vale, escalo más, evítalo más. Este tío está malito. Otra tía que está malita. Bueno, vamos a hablar con la nobleza. Guiño, guiño, codo, codo. A ver. Club Ascalon. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Ah, bien, bien, Please bien. proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Interesante. Lord Redgrave. Welcome to the Ascalon Club, then, ¿Este quién será? There has been quite a battle here. ¿Debería haber subido a lo mejor de nivel? No creo, ¿no? I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Le estoy robando en la cara, ¿sabes? En plan... Welcome to the Ascalon Club, No puedo hablar then, con él. Dr. Reed. Vale. ¿Y entra dentro del mapa? No. No tiene pinta. Joder. Se los han cargado a todos, tú. Madre mía, está lleno de sangre. Vale, me dijo arriba las escaleras. Lord. Buah, y ahí está toda la peña, tú. Ahí está toda la peña. Llave del sótano del Club Ascalon. Bueno, ya tenemos la llavecita del club. Por si queremos echarle un looking. A ver qué tienen ahí. Qué oscuros secretos guardan. Lord no sé qué. Good evening. Good evening. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. A ver, ¿qué quieres hablar conmigo? Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Pero siendo vampiro o siendo humano. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Uf. Este es un cabrón, ¿eh? Es una buena amiga, la admiro. Ha demostrado ser muy útil. Es que
Uf, una buena amiga, pero es que le estoy dando armas al cabrón. She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Vaya. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿O por qué de repente se muestran tan afables? La pregunta es, ¿por qué yo o por qué ahora? Afables se muestran porque tienen un interés en común. ¿Por qué yo? Seguramente sea lo de la sangre. Y por qué ahora seguramente sea porque me han descubierto. ¿Por qué yo? Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Vale. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Sí, correcto. No se equivoca. I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. ¿Qué implica ser What miembro? does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Vale. ¿Debería acatar órdenes? Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members. And I do appreciate obedience. Vale. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Vale. Maté a uno de los suyos, que fue el tochaco aquel. What Pero is bueno, the eso se lo Ascalon diré Club's después. express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. ¿Qué significa Ascalon? What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. Vale. ¿Y William Marshall fundó el club? William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. Vale. The good knight has been gone for so long. Maté a uno de los I suyos. killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. ¿Eso significa que yo también soy reemplazable, amigo? I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous.
It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? I promise. Yes, I will. I will. Lo haré. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. Con su sangre. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Vale. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Madre mía. La secta de los vampiros, tú. Vale, habla con Lord Redgrave. I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign... That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Vaya. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Bearer. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. ¿Conoces a Edward Swansea? Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Vale, bien. You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Werewolf. You do know I killed him? Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Ojo. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Scals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Scals. También nos podríamos cargar a la guardia.
Algunos Scars son pacíficos, los Scars son meras víctimas. Algunos Scars I have son met pacíficos. peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Skulls have been spotted everywhere in London. We are losing this fight. Vale. O sea, que haga lo que sea para poder... Vale, ok. Ajá, interesante. Y tengo 4500. Me gusta. Me Good gusta. evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. Un poco incómodo, estoy perfectamente. O no me gusta mucho. A ver, en realidad ya estoy acostumbrado, pero es un poco incómodo. O estoy perfectamente. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Aloysius Dawson. Espérate. Dawson. Este no era... No, no era este el que estaba con la otra. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Espérate, que a lo mejor tiene un hijo que es vampiro o algo. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Es lo que tiene la edad. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Es verdad. Seguramente hay más gente aquí que... Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. ¿Porque tienes miedo o porque...? ¿Pidió? So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. Vaya. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Vale. Mr. Dawson. Of Dawson and Dawson. The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. ¿Y si te conviertes en vampiro? Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Vale. What do you know about the Guard of Prewin? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Ajá. ¿Sería capaz de ayudarlo? Would you help them? No. There is a time for such methods.
But brute force will not be enough to fight this plague. Eso es verdad. We have to think differently. But they are our enemies. They are not mine. ¿Verdad? Porque él es humano. No es nuestro no es su enemigo. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. El dinero no lo resuelve Money todo. cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. Correcto. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. Mima. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Eso da igual, van por las cloacas. Eso da igual. Es peligroso. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Sí. Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns. Tengo familiares humanos. Decisiveness is what the city needs. Claro que me importa. And it needs it now. Vale, el viejo este está de la olla ya. Está pirado. Se le está yendo la jaira. Se le está yendo la jaira. Puñal eficaz. Ojito, una armita buena. Vale, tenemos que hablar con mucha gente aquí. Welcome to the Ascalon. Vale. Aulin Dawson, ninguno de los vampiros que hay ahí dentro va a estar aquí. Lo digo ya. No creo. Pero, como estoy viendo que se va a alargar bastante y quiero tomármelo con calma, en el próximo capítulo voy a ir a guardar ya, a subir de nivel y todo el tema. Y en el siguiente capítulo cogeré y hablaré con la mujer. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Sí, correcto. Hablaré con la mujer que no nos dejaba, porque hemos subido nuestro nivel, se supone, de cautivar. Ahí está, nivel 4. Vamos a subir la habilidad tocha. Y vamos a mejorar el arma, guardar y listo. Y en el siguiente capítulo hablaremos con los que quedan de vampiros, que es lo único que nos falta ahora mismo. Bueno, y fabricarme yo las potas, pero porque yo quiero. Migraña, cefalea. Cefalea tengo aquí par de cosillas. Esto me gustaría mejorarlo, que creo que ya puedo. Ahí está. Absorción de sangre. Absorbe puntos de sangre al acertar un objetivo con el arma. Ojo, esto me llama. Y a ver, el punzón está bastante bien. Absorción de sangre, 10. Hacemos build full sangre. Sería una locura, ¿eh? Pero a lo mejor es hasta bueno. Esto no lo puedo mejorar, ¿no? ¿O sí? No, vale. Es algo que... Esto es 15 y esto es 18. Cuando lo mejoro, 25 de aturdimiento. Pero claro, necesito las tagas 2. 20. Pero es mejor que la otra. A ver, esto es... Reduce el consumo de energía un 10%. Este es mejor, ¿eh? Lo del aturdimiento. Pero bueno, me da más. Me da aturdimiento 25. O sea, está bastante bien. Esto lo puedo mejorar. Sí, tengo bastantes cosas, así que sí. Y esto cuando pueda. Y ahora voy a ponerme eso. La pistola creo que ya no la puedo mejorar más. Creo. Porque me faltaban piezas así. Gatillos. Vale. Y ahora... Espero que no
empeoren las enfermedades, lo único. Porque tengo para cefalea, pero no tengo para migraña. Así que voy a ver si puedo mejorar esto. Me vendría bien. Este ya está. Mejorar esto me vendría bien. Mejorar esto me vendría bien. Es que, este es muy bueno, No puedo mejorarlo. Guay. Ah, que ya lo tengo mejorado. Amigo. Entonces no hay problema. Obrigado pelo Prime. Ole. Nivel 23. Vale, vamos a ver si podemos subir al 24, cosa que lo veo complicadito. Esto nos vendría bien. Tener un par de sueros más. Porque ahora mismo estamos... ¿Cómo estamos? Vamos a ver si podemos mejorar algo de aquí. Gustaría... Claro, es que... debería haber mirado, Esto lo necesitamos sí o sí, Esto de aquí sí que lo necesitamos porque si el tío está aturdido lo matamos directamente. Vamos a... Vale, vamos a dejarlo así. Porque he gastado aquí... He gastado 300 más 300. O sea que podría haber... Vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar, vamos a reiniciar, vamos a reiniciar. Uy, que soy subnormal. Vale, no pasa nada. Vamos aquí. Vamos aquí. No puedo. Vamos a niebla de sombra. Vale, no sabía que reiniciaba todo. Pensé que reiniciaba solo los puntos que tenía. Fallo mío. Fallo mío. Vale. Vale. Nivel 4. Lo del mordisco lo necesito sí o sí. Hasta plata. No puedo más. Vale. Vida. ¿Puedo subir? No, nivel 6. Vale. Esto sí que lo necesito. Hasta llegar ahí. Vale, bien. Velo sombrío está bastante bien, pero lo voy a subir solo al 1. Vale. Vamos a mejorar esto que ya podemos. Esto es hasta el 12. Sí, vamos a subir autofagia ahora. Vale, vamos a subir esto al 12 también. Vamos a subir la capacidad de sangre y la capacidad de estamina. Vale, bien. Estamina. Creo que la estamina y la vida bastante bueno, y también la sangre también. O sea, yo creo que estos los podemos subir sí o sí. Hasta plata incluso. Pero bueno, vamos a subirlo hasta aquí. Hasta 600. Que creo que está bien. Luego, esto también me gusta. Mordedura en combate. Aumenta la sangre que recupero. Vale. Esto vamos a subirlo aquí. Autofagia. Listo. Luego, esto lo vamos a subir. Que es lo que quería. Perfecto. Y ahora, habilidad caldero de sangre. Vamos a subir. Vamos a subir caldero de sangre de 2. Bien. Vale. Vamos a subir lo de las balas una vez. Porque me interesa. Perfecto. Liada, de última hora. Pero bueno, da igual. Más o menos me acuerdo de lo que necesitaba. Esto también. Va 100% aquí. Y el 21. Esto hasta el 26 me olvido. Vamos a subir vida. Vale, bien. Same. Vamos a subir esto.
Vale, y ahora tengo esto que lo puedo subir. Son 3000. Esto que lo puedo subir. Esto de aquí no me interesa. Esto de aquí no puedo. Esto de aquí, 1. Regeneración de vida morder. También me interesa. Porque es de vida. No es de... Vale, nivel 22, 4800. Vamos a subir esto 100%. Ahí está. Y ahora la cosa. Esto por ahí. Ya tengo subido esto, que es lo que necesitaba. Tengo subido esto, tengo subido esto y tengo subido esto. Vale, vamos a sacar levels. Vamos a sacar levels. Esto y esto. Y ya somos nivel 24. Y ha quedado bastante bien. Confirmamos. Así como está, perfecto. Confirmamos. Perfecto. Vale, vamos a mirar lo de las enfermedades y ya con la misma aspiramos. Vale. Bien. Este sitio está sano. Este sitio está grave. Porque tengo gente enferma. Y me falta una persona por conocer aquí todavía. Aquí está grave porque tengo enfermedades. Y este ha subido a migraña. Me cago en la leche. Y justo no tengo. Este ha subido a grave. Tengo que curar a esta señora de cefalea antes de que sea tarde. Pero bueno. Será en el próximo capítulo. O sea, de momento vamos bien. Tampoco hay que volverse loco. Pues nada, perfecto. Bueno, si os está gustando la serie o cualquiera de mis vídeos, dadle like, suscribiros, dadle a la campanita si queréis saber más de mi contenido. Y nos vemos en el próximo capítulo de Vampyr. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chau!